Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बहुत डिफरेंस है. ओके गाइस, टू स्टेट्स मत देख के अज्यूम करना बिकॉज दैट्स व्हाट आई डिड. अगर फिगर आउट करने की कोशिश करो यार मैं यहाँ बैठा हूँ और वाओ मैं IIM A में हूँ, ओह नहीं, पीपल आर गोइंग टू स्नैप ऑन योर फेस एंड से you know what, get up. Everything was such a struggle for me, every subject, because हाँ जी, I am a marketing graduate. तुम किसी और की CP पे बोलो यार क्या बोल रहा था तू यार, उससे मजाक बनता है. वहां जाके पता चला भैया चेंज हर मिनट हो रहा है. I wasn't good at handling change then. Hi everyone, I've got my favorite Rudra on board. Hey Rudra, what's up? Hi guys, it's so awesome to come back every time. I am good. How about you? These guys are awesome guys. If you guys want me to do some more sessions with Rudra, पूरा का पूरा वीडियो सुनो एंड तक. आज हम बात करने वाले हैं बहुत important टॉपिक पे, life at IIM A. People who don't know me, my name is Rahul. I'm from SPJ in Bombay, executive management from Harvard Business School, and Rudra has just joined. Sorry, एक साल हो गया इसको. Has joined IIM A and she's just 21 हो गई ना वैसे अभी तो. 21 now. 21 now. Yes. 20 of age she entered IIM Ahmedabad. Today we're going to talk about life at IIM Ahmedabad. I've spent my life going back here in hiring people from IIM Ahmedabad multiple times. I'll speak about my experience later on. But Rudra, over to you. How is the life at IIM Ahmedabad? टू स्टेट्स तो देखिए ना सबने, क्या डिफरेंस लगता है? बहुत डिफरेंस है. ओके गाइस, टू स्टेट्स मत देख के अज्यूम करना बिकॉज दैट्स व्हाट आई डिड. ठीक है, जब कॉल आया था उसके बाद 2 महीने तक मैंने पता नहीं कितने बार देखा है वो मूवी, बट दैट्स अ मिथ. व्हाट हैपेंस इज यू गेट इनटू द चर्न ऑफ द बी स्कूल एंड देयर इज नो फर्स्ट डे की प्रेशर कम देंगे, लेक्चर थोड़ा लो होगा, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ऑन फर्स्ट डे ही देयर आर 3 lectures, 8:45 call, and back to back 3 lectures, and it's full of content, full of struggle, where you're struggling to have a class participation because you're marked on your class participation. So तुम पहले दिन अगर फिगर आउट करने की कोशिश करो यार मैं यहाँ बैठा हूँ और वाओ मैं IIM A में हूँ, ओह नहीं, people are going to snap on your face and say you know what, get up. So that's how IIM A begins for you. Apart from that, every day, as I always say, it's a new day, new learning, a new challenge. The first 3 months go a bit slow because you are just trying to digest everything. You are so overwhelmed क्योंकि हर दिन कुछ नया हो रहा है, हर दिन. They go a bit slow or they go a bit fast, Rudra? They go very slow. It went very slow for me. Because क्या हो रहा था? Because everything was such a struggle for me. Every subject. Because हाँ जी, I am a marketing graduate. तो मैंने 2 साल मेरे ग्रेजुएशन की सिर्फ थियोरी पढ़ी है, एंड द फर्स्ट सेमेस्टर ब्रिंग्स विद यू सब्जेक्ट्स ऑफ हाई प्रैक्टिकल aspect, right? You have to do a lot of number crunching, a lot of maths here and there, and that's when you just realize ki oh my god, this is why it is an IIM A. Financial accounting and the cost accounting hits your head. यहाँ से number आ रहे हैं, वहाँ से यहाँ से exactly. And honestly let's like ये जो मैं इतने खुशी से बोल रही हूँ, I know and my friends know back then, and I like this opportunity to thank all of them. Thank you guys for always being with me, because sir, believe नहीं करोगे, every day I used to cry for the first month, every day of my B school. My next question was, have you ever cried at IIM Ahmedabad? And you said, I have cried every day of my first month of the B school, telling my parents that maybe I should come back, maybe this is not my place. But luckily people at there are professors on campus, there are seniors on campus, they tell you that this is what it is. This is because I went as a very innocent or a immature 20-year-old girl in that campus. They were trying to make me a person that can stand in front of the corporate and say that listen, I am a 20-year-old, but you have to listen because I am talking from my brains and not my age. So like just listen to me. तो वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए थोड़ा घिसना पड़ता है, because they always say that कोयले को घिसते तो ही एक हीरा निकलता है, right? That's the way it happens. That's lovely. And every day is a fight. But you guys have fun as well. थोड़ा मस्ती मजाक चलता है कि बस फन एक लेवल हमारा जैसा फन होता है. जैसे मैं बॉम्बे में थी तो मेरे लिए फन होता था, हम क्लबिंग चले गए, चिल कर लिया, ड्राइव पे चले गए.
वहां पे फन ये होता है कि तुम किसी और की सीपी पे बोलो यार क्या बोल रहा था तू यार, उससे मजाक बनता है. देयर आर CP is class क्लास participation. If you are listening. पार्टिसिपेशन. Okay. यस. उसके अलावा फन होता है, वी प्ले अ लॉट ऑफ फ्रिस्बी. पहले 3 महीने तुम कुछ फन नहीं होता, फन तुम भूल जाओ. ठीक है, क्योंकि पहले 3 महीने यू आर स्ट्रगलिंग टू मेक योर सीवी. यू आर ट्राइंग टू थिंक तुम्हें कौन से समर प्लेसमेंट्स चाहिए, उस हिसाब से तुम अपना सीवी बनाते हो, सीवी वेरीफाई कराते हो, सीवी के लिए बहुत सारे फॉर्म्स कलेक्ट करते हो ताकि तुम तुम्हारे कॉर्पोरेट या जो भी कॉलेज से उसको वेरीफाई करा सको. उसके अलावा साइमल्टेनियसली तुम क्लब्स में पार्ट लेते हो, क्लब्स की एक्टिविटी करते हो, कॉम्पिटिशंस में पार्ट लेते हो, कॉम्पिटिशंस की एक्टिविटी करते हो, तुम क्विजेस देते हो, तुम लेट नाइटर्स करते हो, प्रोजेक्ट्स करते हो, सीपी देते हो. ओ माय गॉड, इट्स लाइक too much. It's too Yeah. much. So by Rudra, by slow, you mean that you are slow in accepting all the things. But it's like, Yes. movies में दिखाते हैं तुम खड़े हो स्टेशन पे और दादर स्टेशन पे खड़े हो और यहाँ से लोग आ रहे हैं. It's like, and you're like, you're not moving. You're like, what the fuck is going on? And after 3 months, you start Exactly. walking and then you Exactly. start running. So every time always used to think I'm very good at handling change. वहां जाके पता चला भैया चेंज हर मिनट हो रहा है. I wasn't good at handling change then. Because every minute was like, dude, I just learned this. बस बस हो गया रुद्र, अभी भूल जाना है और कुछ और लर्न करना कुछ है. और learn करना. Exactly. So for all those people who are just very excited, जिसका अभी admission हो चुका है, I will request you guys, these moments that you have at your home, just sit down and try and tell your mind these things are going to happen. Prepare yourself for the journey that's going to Right. start right now, because I didn't do that. Right. So yeah, so that's the first 3 months. This is so amazing. So people are listening to us. They're going to get into IIM ABC. Life is not easy. I'm not sure Rudra इनको अभी भी इनके दिमाग में वो चीजें जाएंगी, वो induction and and later on that control room and whatnot shit. But वो Yes. चीजें इनके दिमाग में जाएंगी, अभी assimilate कर पाएंगे. But that's the strength in you if you guys want to excel in life. थोड़ा आगे के Yes. फ्यूचर को एक्सेप्ट करना, विजुलाइज करना शुरू करो. आधे वर्ड्स और वर्बिएज जो रुद्रा ने यूज किया, आई एम नॉट श्योर यू कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट यू गोना लिव दैट लाइफ. इन शॉर्ट, इट्स हेक्टिक बट इट्स फन. रुद्रा ये बोलते हैं कि नहीं? It's a lot of fun. क्योंकि you are going to become one multitasker. You are going to be proud of yourself after you are done with this. You are actually going to be the survivor that we call each other after a PGP1. You will survive this because you have all the qualities that are needed. Okay, just remember that whenever you're entering a B school or an opportunity, you have been given this because there are those qualities in you. So don't doubt yourself, because that's when you'll start actually losing. So you have it, figure it out, and wo ho jayega. Girl who cried for 1 month has got one of the highest placement and the best placement in IIM Ahmedabad. Rudra, I'm so proud of you. It's lovely having you on board. Any parting thoughts you have for all of these people who are listening to you right now? Any parting thoughts? Yeah, so there's only one thing that I want to reiterate and tell you all, that life is never going to be easy, right? And that there are days that things are not going to be falling in place as you expected it to go. Okay, that quiz or maybe that mock or maybe those grades, it won't. But please don't let that affect you, and please don't have a myopic view. When I say myopic view, मतलब उस moment के ऊपर तुम्हारी नजर नहीं होनी चाहिए. Please look at a bigger picture. ठीक है, कि 10 साल बाद मैं जहां रहूंगा, क्या ये मैटर करेगा? ठीक है, अगर उतना मैटर नहीं करेगा ना, प्लीज डोंट टेक इट टू योर हार्ट, बिकॉज दैट्स समथिंग आई डिडंट डू, बट आई हैव स्टार्टेड डूइंग दैट. सो दैट्स माय पार्टिंग थॉट्स. बिगर पिक्चर देखो, एंड लाइफ विल बी मच मोर इजियर, एंड ये एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चला जाए. बहुत amazing, Rudra. These things are really important. What you've done with us. Thank you so much. I'm sure they'll be able to appreciate the effort what you're pulling in, what I'm also pulling in, but you more. And and these thoughts are priceless. Thank you so much for your time, Rudra. Rudra, this was awesome. Yeah, thank you guys. I hope I helped. See you soon. Bye. Bye bye, guys. Take care.